Pass on to the Tiza vamasokano Yehova ntone kumadzulo maka mutakhala nafe Yehova muzuwa lonse kufika nthawi ino moyo wathu tinanso kuyamikani kuti mwalolanso nthawi ino tikaze pamasokano kuti tate Yehova tikamve mawu anu koma choyambira Yehova mu nthawi ino tikupempha kuti Yehova mukatikhululukire mphulupulu zathu aliyense payekha maka izi chifukwa cha mayendedwe ndi malankhulidwe athu amuzuwa lapita chotero mutata kutikhululukira Yehova mphulupulu zathu tikupempha mzimu wanu Yehova wakhale nafe monga mmene takhale tikupemphani kuchoka tsiku loyamba mmene timayamba msonkhano wathu kufika tsiku la lero tate Yehova katikomereni mtima ndikuti msonkhano Yehova ukathe popanda chovuta china chilichonse ndikuti mathero a msonkhano Yehova tikakhala kosinthika mtumiki wanu Yehova tikumuikiza m'manja mwanu mukakhale naye mukamuyang'ane ndi kumusogolera ndikuti china chilichonse chimene Yehova mwamukonzetsera kuti akatiyankhule Yehova mukatichenjeze mukatizuzule ndikuti kuzera mu mphamvu yanu Yehova uthengawo ukatitengera ife kuchipulumutso khala nafeni pamene tikuyamba pa mathero a tsiku la lero mu dzina la Yesu tapempha izi amen. Prepare up another singers that will say in emoji. Mungu ndwabwino nthawi zonse tithokoze Mulungu chifukwa cha day number 5 mu msonkhano
dzina lake lilemekezeke. Tili mu msonkhano wa revival umene mutu wake ukutitsogolera. Theme tikunena kuti as it was in the days of Noah. Lemba limene likutsogolera zonse wiki ino ndi Matthew 24 verse 37. Kutera kwa maphunziro onsewa akuchokera pa verse limodzi lokha. Dzulo nali phunziro lina lopambana limene timaphunzira mutu wanena kuti reaction. Timayang'ana kuti m'masiku a Noah anthu Noah atalalikira present truth ya nthawi yawo, judgment message ya nthawi yawo, a prophetic message ya nthawi yawo, zidapezeka kunena kuti anthu adapanga react in a certain way. Chimodzimodzinso masiku athu ano anthu titatha kulalikidwa tapanganso react in that same way. Kunena kuti anthu sizimawakhuza iwo anali kudya ndi kumwa, kukwatira ndi kukwatiwa. Ndipo anthu sadadziwa ali busy ndi zochitika zawo masukulu ma business mpaka na chigumula chinapeza ndi kuonongeka. Ndipo tidapeza kuti Noah ndi banja lake adapanga react in a very good way. Ndipo ife tidapemphera kuti Ambuye mutithandize tichite react ngati Noah kuti ifenso tipulumutsidwe. Lero tili pa mutu wina mu day number 5 ya msonkhano. Mutu wathu wa lero tikunena kuti grace, chisomo. Mutu wathu wa lero ndi chisomo. Koma tisanalowe mu phunziroli, lolani kuti tiyimbirenso limodzi nyimbo imene tikumayamba nayo utumiki madzulo ena aliwonse. Chekaliyala chilambo chili kumala aiche tukupere. Chekaliyala chilambo chili kumala aiche tukupere. Chonde aiche aiche wao. Chonde aiche tukupere. Bamosibokosi dziko lili kutha bwerane tipemphere. Maesibokosi dziko lilapita bwerane tipemphere. Chonde bwerane tabwerani. Chonde bwerane tipemphere. Maijishalo dziko lili kutha bwerane tipemphere. Nyamata Jobu dziko lilapita bwerane tipemphere. Chonde bwerane tabwerani. Chonde bwerane tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristo, madzulo number 5 mu msonkhano. Ine kapolo wanu ndabweranso pamalo amene mwawasankha kuti mulankhule kwa ana anu. Ndikupereka thupi langa ili chipango chanu ku ulemerero wa dzina lanu. Ndikuzidziwa ndine opangidwa kuchokera kudoti. Ndikabwera ngati munthu ndidetsa mawu anu ndi ntchito yanu. Ndikupempha choyamba mundiyenereze ndikukhululukira machimo anga. Khululukira miso ana anu awa kuti inu malo ano musandutse pochitapo zakumwamba. Ana anu amene akubwera mwayendetse mwachangu, osinkhasinkha apange chisankho mwachangu. Mutsogolere kalikonse kochitika pano. Tikuoneni Yesu kuti munali pakati pathu. Pamapeto pake ife tipulumutsidwe mu dzina la Yesu tapemphera. Amen. Grace, chisomo. As it was in the days of Noah, as the world is coming to an end, pamene dziko lapansi likufika kumapeto, messages of grace are common and even songs are sung, have been sung. Mauthenga achisomo achuka mu dziko lapansi. Konena kuti ngakhale nyimbo zokamba za chisomo kuti Yehova ngwa chisomo zachuka. Anthu afika makasidwaso mayina kuti ayi
awangakula chisomo wasisomo ndani chifukwa chisomo ndi nkhani yotchuka lero muchipembedzo. Obedience to God is taken out and grace is promoted. The counterfeit grace. Mau okuti anthu akuyenera kumvera Yehova, obedience akuchotsedwa muchipembedzo kuti iye Mulungu sakusowa kumveredwa, tangopulumuka mwa chisomo. Koma chisomo chake chikuperekedwa ndi kuphunzitsidwa kwambiri ndi counterfeit kapena chisomo chabodza. Why is it so? Chifukwa chani izi zikuchitika masiku athu ano? Matthew 24 verse 37. Matthew chapter 24 verse 37. Verse 37. Ndipo monga masiku a Nowa, monga masiku a Nowa, chisomo chinali vital, chinali chofunikira kuti munthu apulumuke masiku a Nowa. kotero kuzakhala kufika kwa Mwana wa Munthu. Koteronso dziko likamazatha, chisomo chidzakhala chofunika kwambiri kuti anthu apulumuke. Ndiye Satana zimene akuzidziwa. Monga wathamanga ndi profesi ya fake, wathamanganso ku mipingo ndi chisomo cha fake. Ndiye tipite ku nthawi ya Nowa. Genesis chapter 6 verse 7 and 8. Timvetsetse kuti zimene amanena Yesu zinzoonadi, kuti monga chisomo chidatenga mbali mu nthawi ya Nowa, nthawi yathu inonso chitenga mbali. Genesis chapter 6 verse 7 and 8. Genesis chapter 6 verse number 7. Verse 7. Ndipo anati Yehova, ndiye adanena Yehova, ndidzafafaniza anthu amene ndidawalenga. ndifafaniza anthu amene ndidawalenga pa dziko lapansi. Anthu ndi zinyama ndi zokwawa zomwe. Chabwino akuti ndimva chisoni chifukwa ndapanga izo. akuti anamva chisoni chifukwa adapanga izo. Ndiye panali program yokuti afuna kuononga anthu ndi zinyama ndi mbalame zonse. Ndiye verse 8. Verse number 8. Verse 8. Koma Nowa anapeza ufulu pamaso pa Yehova. Adapeza chisomo, found grace, adapeza chisomo pamaso pa Yehova. Ndiye akuti Nowa adapeza chisomo pamaso pa Yehova. According to Jesus, malingana ndi Yesu, Noah was saved by grace. Malingana ndi Yesu akutiuza kuti monga Nowa anapeza chisomo, ufulu pamaso pa Yehova, chomwecho dziko likamazatha opulumuka azapulumuka chifukwa chokuti apezanso iwowo chisomo, ufulu pamaso pa Yehova. As it was according to Jesus, Noah was saved by grace. And as it was grace that differentiated the two groups, and it was grace that separated the two groups. Chimene chinasiyanitsa okuti awapulumuka ndi awautayika chinali chisomo. Noah anali ndi grace, ndi chisomocho anapulumuka. Enawa they found grace before God. Ndi anatayika. Chisomo jeni chimaenda choncho. Osati chisomo chikukambidwa pano ku dziko lapansi. Tamvetserani. Also end times only those who will find grace will be saved. Ndiye Yesu wa Matthew 24 mena mati monga masiku ano chomwecho masoko apita kwa nthawi amafuna tidziwe kuti okhawo amene adzapeza chisomo pamaso pa Mulungu masiku otsiriza azapulumuka, monganso Nowa amene adapeza chisomo adapulumutsidwa. Chimenecho ndiye chisomo chimene chikupezeka chakupulumutsa. Who will find grace? Ndiye tifuna tipeze chifukwa ku nthawi ya Nowa akapeza kuti anapeza chisomo ndiye anapulumuka. Ndiye kuti tidziwe kuti lero adapeza chisomo pamaso pa Mulungu ndi ndani, kuti anapulumuka ndi ndani. Tibwererenso kwa Nowa kuchihana tikaone kuti anapeza chisomo bwanji, kuti ifenso tipange zomwezo tipeze gulu lomwelo kuti tipeze chani chisomo. Chinampangisa kuti apeze chisomo Nowa chinali chani, kuti ifenso chitipangise ife lero kuti tipeze chisomo chenicheni cha m'Baibulo kuti tipulumuke. Genesis chapter 7 verse 1. Genesis chapter 7 verse number 1. Verse number 1. Ndipo anati Yehova kwa Nowa. Ndiye adati Yehova kwa Nowa.
talowani iwe ndi akunyumba iwe ndi akunyumba kwako lowani onse mchingala mulowe mchingala wamo chifukwa ndakuona iwe kuti uli wolungama ndakuona iwe kuti uli wotani wolungama pamaso panga m'bado. Now Noah anapeza chisomo chifwana lotani wolungama. He was a righteous man. Adapeza chisomo chifukwa he was different from antwena. Anapeza chisomo chifukwa he was obedient to God. Sanangopeza chisomo kuti pakati panthu amene ali mthawe nthawi imeneyo Mulungu analosa Nowa. Hayi, Yehova akuti talowa mchongomo chifukwa ndakupeza kuti ndi wolungama. He found grace pamaso pa Mulungu. Sikuti righteousness yomulowetsera muchombo kuti apulumuke anafika pa chitsalo pakuti iyeyo akupulumuka chifukwa cha chiyero chake ndi mphamvu zake. Ayi, wina aliyense amazapezeke kumwamba komanso populumuka amapulumuka ndi righteousness ya Yesu Khristu. Kamuvana? Koma pa saizi yake akayima pasikelo anali munthu wotani wolungama. Monga Bible likufotokoza Yohane anali munthu wotani uche Elizabeth komanso Zakariya amachonena kuti anali anthu olungama. Yosefe mwamuna wa Maria anali munthu wotani wolungama. Now anthu amene wakadzapezeka kumwamba sakalowa ndi chilungamo cha iwo eni, asakalowa ndi chilungamo cha Yesu. Chifukwa chilungamo cha Yesu chimene chinafika pa standard yokuti Atate anachilandira chifukwa sana chimwe moyo wake wonse. Kamuvana? Koma Nowa wakakhala nalo olungama koma siku lake zikutheka ona panipo anachimwa. Kamuvana? Koma chimene chinampangitsa kuti apeze chisomo pamaso pa Mulungu, he was a righteous man. Ndiye ndimafuna tidziwe kuna kuti Satana amasekesa kwambiri. The righteousness, the obedient spirit of Noah, the righteous of today, the obedient of today. Like Noah, we will find grace before God. Amenewa apeza chisomo pamaso pa Mulungu. Anthu amenewa. What follows after grace? Ndiye munthu akapeza chisomo ngati nali apezera Noah, chimatsatira ndi chiyani? Genesis chapter 7 verse 5. Genesis chapter 5 verse number 5. Genesis chapter 7 verse number 5. Verse number 5. Verse number 5. Nifotokoze njima fulani fotokoze. Tikaenda John chapter 3 verse 16. Amanena kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti anapasana kotani wobadwa yekha kuti yense anadzabadwa dziko lapansi okhulupirira iye asanalike umakhala nawo chani moyo wosatha. Nsembe ya Yesu idapereka chisomo kwa wina aliyense. Universal. Aliyense anapeza chisomo, anapasidwa chisomo. Koma kuti no munthu apeze chisomo, kamunondi zinthu zili zosiyana. Chisomo chaperekedwa ena kuchisewereza. Koma kuti Mulungu upeze ufulu pamaso pake kuti apange nawe deal kuti upulumuke. Righteousness. Usiyane ndi anthu ena. So Noah anasiyana ndi anthu ena. Ndakuti Genesis chapter 7 verse 5. What follows after grace? Ukapeza chisomo kuti ambuye machifundo apa anthu a dziko lapansi aolezera achamba amowa akaunda atamva uthenga atembenuka mtima nde asinthako khalidwe. Nde Mulungu amayembekezera chanu m'bado mwatsopano wapeza chisomo pamaso pa Mulungu walandira uthenga wasintha amayembekezera chanu. Genesis chapter 7 verse 5. Verse number 5. Verse number 5. Ndipo anachita Nowa. Nde Nowa akapeza chisomo pamaso pa Mulungu. Mulungu ndikuyamba kupanga naye deal pa nkhani ya chipulumutso alalikire ku dziko lapansi uthenga wachombo owononga dziko. Wapeza chisomo, he's working with God. Anthu amanena kuti koma wawo apeza mwayi amwene. A president achakwera apa saudindo akugwira ntchito ndi a president. Anthu asankhidwa maunduna apeza chisomo pamaso pa president. Amakhala kuti apeza mwayi pamaso akugwira ntchito ndi munthu wamkulu. Chotero Anowa adapeza chisomo ufulu pamaso pa Mulungu pakati pa anthu ochimwa. Anayamba kupanga deal ndi Mulungu. Ukapeza chisomo umangokhala
kuti napulumuka mwa chisomo ndiye basi zikuyembekezera zapita kumwamba fa chisomo chabozi cha dziko lapansi chotere munapulumuka mwa chisomo ndiye mwapulumuka kale inuyo muzikuyembekezera ndinu opulumuka kale basi koma Bible mutapeza chisomo matana verse 5 akuti ya verse number 5 ndipo anachita Nowa monga mwa zonse analamulira iye Yehova. opulumuka mwa chisomo uchasanangokhala kuti tapulumuka basi pepeza ufulu amphera usewa afa ine mulungu andikuona wandisankha zili bwino hayi anayamba kumachita zonse zimene mulungu wakunati akunena. He was obedient. Mulungu akanena kuti osafala ichisamafala, osadya ichisamadya, osapita kusamapita, osalankhula chonchi samalankhula, amapanga exactly zimene mulungu anena. Wopeza chisomo amene pamene chisomo cha masiku otsiriza chimene satana akupanga promote, ukapulumuka mwa chisomo suyeneranso uvale ngati Khristu ukaya utavala kuti kuli konse mulungu sayang'anira zovala zako faya unapulumuka mwa chani mwa chisomo sisi ntchito zako chisomo chake chondero utakupezeka utapanga zina zili zonse kala ukumachima iweyo mulungu azakumvetsetsa sunakakwanisa ndiwochima unapulumuka mwa chani mwa chisomo. Chisomo cha bosa cha dziko lapansi chimenecho koma cha Bible atapeza chisomo Nowa amamvera be mulungu amasunga zowuza za mulungu akanena chinthu. He was obedient to God's commandments zimene amamuuza. John chapter 15 verse 14, Yohane 15 verse 14 kufotokoza kuti ameneyo atsopekaniza mumve lichichewa anthu akona ngati Bible ena makachi makana chakale nzakale kale komano masiku anowa kuli nthawi ya New Covenant. Ndikuyenera ndipange utumiki kuti ndipereke okhudzana ndi nkhani ya New Covenant. Satana anathamanga kupindapo pamene pa nkhani ya New Covenant. Tinachoka ku Old Covenant, it is very true, tonse mipingo yonse ni mpingo wa Mulungu. We are in the New Covenant. And the New Covenant kubwera kutoka kwa Hebrew chapter 10. Kwa Hebrew chapter 10 kumene ku verse 16, 17 mena kuna kuti ili pangano limene ndizapangana nawo sokano matsiku awo. That's the New Covenant. Ndizalonga malamulo anga. Sikuti New Covenant ikuchotsa malamulo a Mulungu kuti anthu akapulumuka mwa chisomo iyayi. Now Yesu mwimfa yace akumwenda munthu khanso watsopano malamulo apamwala aja akuwalika munzeru mumtima mwa munthu kuwalemba nkati kumpasa evidence yokuti zimene amalephera kusunga zija ayambe kukwanitsa chifukwa pasinaso mzimu wa ndani wa Mulungu. That's the New Covenant. Now ababa Nowa mmene anali kale wasakira ndi Mulungu wapeza ufulu wapeza grace pamaso pa Mulungu akamuuza chinthu akupana anasanduka pakati pa anthu 7 billion anthawi ya Nowa anasanduka Nowayo a friend of God. Ndizona yes ngati Mulungu anali ndi nzache ngati anali ndi bwenzi lache pa dziko lapansi anali Nowa. Yesu akuti monga masiku a Nowa to qualify as a friend of God you were supposed to find grace pamaso pa Mulungu and you were supposed to obey his law, keep his commandments, so it will be masiku otsiriza. Yes, akweza that statement by John chapter 15. I will read John chapter 15 verse 14. Yohane chapter 15 verse number 14. Verse 14. Muli abwenzi anga inu. Muli ngati ine ndi Nowa amasiku otsiriza mufika pamuliko umenewo ofanana ndi Nowa inu ndine tikhala chibwenzi ngati ndi Nowa ndine ngati muzira ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. Ngati muzichita zolamula zanga, ngati muzichita malamulo wanga, ngati muzivala mene ndikunenera, ngati muzidya mene ndikunenera, ngati muziyenda mene ndikunenera, ngati muzilalikira zimene ndanena, ngati muzipanga kalikonse ngati mmene ndimawuzira Nowa kumachita mukhala ndani yanga abwenzi anga. Na munthu wopeza chisomo amayenera kusunga malamulo. Manena ndi Bible. Pamene chisomo cha masiku otsiriza akapeza chisomo pamene malamulo tileroja ntchito nde amanena malamulo Decalogue malamulo 10 a Mulungu kumanena kuti anathera pa mtanda. Satana ndiyolo chifukwa pali malamulo anathera pa chani pa mtanda. Ndipo malamulo ake ndi ceremonial laws komanso sacrificial laws. Zinsembe zonse zizimayeneranso kuperekedwa lero kwa nsembe ya nsembe zonse Yesu Khristu anaperekera. Miyambo
madyerero osiyana-siyana amene ankadyererwa pofuna kufotokoza zimene Yesu azakwaniritsa seremoni yolozi zinathera pa mtanda, koma malamulo khumi sanathere pa mtanda. Akamanja kuti malamulo khumi anathera pa mtanda, anthu a mipingo yonse ya dziko lapansi akamayankhula choncho, lamulo limene amafuna kuti lithere pa mtanda ndala Sabata lija amalisankhapo chifukwa kuba kunali tchimo, leronso ndi chani? Tchimo. Chigololo linali tchimo, leronso ndi chani? Muona kuti malamulo nayi nonse akuwavomera, koma mukangotchula Sabata ofe kuti linathera pa mtanda. Chifukwa chani anthu amanena Sabata inathera pa mtanda? Chifukwa chonena kuti Mulungu anadziwa kuti ilili azizalikana, koma nanena kuti remember, pa malamulo onse ananena kuti remember. Nefanya potsetsa dziko nkhani yake zakhala ya Sunday ndi Sabatalo. Kuna akhala kuti lamulo la Sabata ndi lopanda ntchito, sibwezi Vatican itabweretsa Sunday. Linakhala kuti tsiku ndi losafunikira ku chipembedzo, sibwezi akulimbana ndi kubweretsa Sunday kuti wina salisunge. Tizikhala ndi nzeru. Siku lilibe kana kali konse, koma dziko lonse likuyizana Sunday. Ngati siku lilibe bwanji Sunday lonse kusabweresa. Tingokhala masiku panopanda siku losunga lopuma kuti peperization. Then verse 9, the devil is promoting fake and cheap grace. Satana akupitisa patsogolo chisomo chaboza, and a lot of people anthu ambiri like it, amalikonda chisomocho because it disqualifies the law. Chifukwa chisomo cha masiku alero chimachosa malamulo and can sin freely, ne chimapanga anthu kumachima mosavuta chifukwa malamulo atani atandi anthu amatha kuvala ngati hule kuchalichi chigogoda bambo cha mwamba kasikete kakafupi kuza pamabere wakuzapanga boso pamoja ndi kuzaflasha pansana kung'amba pa kung'amba akumenya amene muvu lowa nchalichi chemwe ali simu nafale bwino musamangane maonekedwe musimangana mtima pamene malamulo 10 kuti mupita malamulo 10 mupeza wena kuti khalidwe lena kupangalo ndi khalidwe lonena kuti akuchimwitsa munthu. Anthu ena apanga chigololo mu mtima, and Bible linena kuti tsoka amene abwera ndi chani ndi chimo. Iyeyo wachimwa chifukwa kuchimwitsa ena, komanso anthu ena achimwa chifukwa cha iyeyo nchali chimo, nzosavomerezeka. Chotero mupeza kunena kuti chisomo cha lero chikuchotsa malamulo. Koma Matthew 7:21 Bible likunena kuti muchenjere siyense wongonena kuti ambuye azalowa kuti mufumu wa Mulungu, koma ochita. Now nkhani ikuchoka, it's not merely lip service. Kupita kumwamba, it is not lip service. Siyense onena, saying, not everyone saying in lip service. Koma kusapita ochita, doing work. Kamuona? Kumwamba kukufuna zinchito zandu amene apeza chisomo pamaso ndani pamu. Kumwamba sikuonera kuti nandra Yesu monga kuya ndi promosi ndebasi namulandira Yesu fantu amasiwana makonena kuti alalikira tofuna kulandiseni Yesu imirira anthu kuima ine jime ndikulandira lero kuyeza monga kuya ndi mpulumutsi moyo wanga kuya ndi mpulumutsi wanga kuyambira lero kuthawiza nthawi yathawiza amene kulandira Yesu ng'ombera ndi manja Yesu ntungulu lazimayi alaka botero apulumuka amenewo sakufunika sokena kali konse apulumuka machani mwachisomo zawo zonse zakale Mulungu adani wakhululuka. Inde ndizona mukanda Yesu Kristu monga kuya ndi mpulumutsi amakhululuka wapeza chisomo pamaso pa Mulungu. Kwa anthu ena uthenga usana upeze ali kumatsala peni zokuti sikumene kunana pemphero mzimu sana asogolereko. Iwe ukupita ku chalichi uli hule mfiti pa nsonkhano ndikukamva mawu a Mulungu, iweyo ndikukhuzika ndikupeza kuti mzimu kuonetsa fulo lako ndikukhuzika ndikutembenuka ndikulamba ngati mmene nalilire munthu wonyasa wa dziko lapansi. Pamene popo ngati zimene zisachitika mzimu wakonzolira ndi moyo wanga ndikuti ndapeza chisomo maso manga I found grace. Anzanga amene mapanga nawo kapira wapangati, anzanga amene malezera nawo akulezerabe, anzanga amene mapanga nawo za dziko lapansi apangike. So I found grace pamasomo. Then ndapeza chisomo. What next? I'm supposed to appreciate that grace by being obedient to God. So siso ngani ambuye ayi koma
cha Atate. His commandments, chifunirocho cha Atate. Mulungu amalamula, Mulungu sapempha. He's a God who commands. If you bolenga dziko sura mapempha mangoti kuyere. Chapo chikhale pakuti chapo hapo patuluke chapo tapuka. Mungayesa Mulungu amapempha kuti ndimati ndipemphe nawo kuti kuyere. Ampempha na. So God created by a command. Chili chose chake amapanga ndi lamulo. Ndifake Satana madana ndi chani? Ndi malamulo a Mulungu. Ndiyeta ndimvetsereni kumene kulowera. Noah, after finding grace, he took 120 years building. Mundu wapeza chisomo uja anakhala kuti mundu kapeza chisomo suwena naso kupanga kena kali konse wapulumuka basi zako zaera. Ndebwe zino atangopeza chisomo kukhala basi. Koma amwene kunali kuvutika kavula gaga 120 years kumanga chombo. Komanso kumayenda ziko lonse kulalikira. Koma wapeza chisomo. Kakuona kuti chisomo chili pawiri. Ichi ndiye Mulungu chisuma ngochipeza nkungokhala basi kuti ayi. Anali busy hard labor. Anagwira ntchito 120 years. Atapeza chisomo. Hard labor and preaching. So we do alike. Ne Yesu namanya kuti monga masiku a Noah, opeza chisomo sana pulumuke mwa simple. Anayenera kuti agwirire ntchito chipulumusocho. Apange zimene Mulungu akunena, atsatire no chilichonse chimene Mulungu akunena kuti apulumuke. So izakhala so masiku otani otsiriza. So we will do like those who will enter heaven. The true grace chisomo chenicheni, when he realized ukachisindikira, lend us the receiver. Ukapeza kuti ineyo panthu ambiri Mulungu wandichitira chifundo ine kaunda ochimwa kuposa ena ndikundisandutsa mtumiki nkundisandutsa munthu wopemphera. It renders the receiver to appreciate it because of his or her unworthiness, and that creates respect, love and obedience. Munthu ukasizindikira kuti koma baba ineyo zonse kundichitira Mulungu zipakana kundifera kundipangira chani kundipulumutsa ndikundisankha ndikusakhala mkhristu ineyo mpakana mulaliki ine Ambuye zona ine kundichosa kumene kucha anthu anakali konko sakuchokako. Ambuye mwanena kulandira ulemu ndi matamando. Ndakuti umampanga Mulungu cha respect, umankonda Mulunguyo, komanso umamvera chifukwa chakuti you appreciate. Chotero chikondichi kumveraku, this obedience sikuti makhala kuti ukufuna uzimvera Mulunguyo kuti uzapulumuke iya. Umakhala kuti wagoma ndi chisomo cha Mulungu, wagoma ndi chikondi cha Mulungu, wagoma ndi madalitso a Mulungu, wagoma ndi chifundo cha Mulungu, wagoma ndi kukhululuka kwa Mulungu, wagoma ndi kupirira kwa Mulungu. Fa Mulungu timakuchimwira timampangira zambiri zosakhala bwino. Ukamona mmene akutichitirira kutisamalira. I was talking to my elder amene mabwera kunoko kunena kuti kungokhala pakhomo amayi ndi abambo ndi ana kumagona mwezi kutha opanda munthu khala kuchipatala ndi chisomo ndi chifundo ndi chikondi cha Mulungu. Ndiyo kamayang'ana ana ako angothamanga akadwalako ndikhanekona kuti munthu ayipeteka basi ubwera ayipeteka sabwino imani mazi awa basi kapanado basona 2 minutes kunda munthu jaulizi akusewera usakambafuza munthu ana Mulungu ndi chisomo chimenecho ndi chifundo. So zimene zimampanga munthu kumvera Yehova, kumpanga munthu kumkonda Yehova, kumpasa ulemu akanena chinthu is because you appreciate the grace, the love of God. Sikuti ufuna upulumuke so kusunda sabata. No, but you respect this God who is the creator of heaven and earth. Ndemena kuti otsatira ine omvera okonda ine amene asunge zonena zanga mukhala bwenza kamakaita zimene ndikulamulira sangala kule Mulungu wechinthu osanena osapanga. So you keep what he commands. Ndimene mawu a Mulungu akufotokozera chitsanzo Yohana chapter 12. Pali Maria mayu amene adali uhule oyenda wachigololo atatulutsa mwa Yesu wanda 7. Mayi amene iyo anakatenga mafuta odula mtengo wake akuti ndi sale ya chaka chonse imene munthu angalandire. Anangotenga sale yonse ya chaka chonse kugula mafuta cherekeze chocho ndikungodzoza mapazi andani Yesu. Ndatu manena kuti Yudasi chikuti koma mphwanga unakabweresa mafuta nakakagulisa bwezi ndi dola yambiri kumadyera anthu panopo pasaso anthu osauka. Ati mafuta aonala mtengo kwambiri.
chinampangisa mayiyu salale yonse ya 1 year imene wavutikira kupita kuntchito ndikungothera pa mapazi a Yesu. Ndifuna chanena kuti amata akalingalira chisomo kuti koma bale kunje kuli mahuli. Ine anthu anabwera kutenga miyala kufuna kundipopola kuti andipe lero ine bwezi kulibe. Anandipulumutsa mwa chisomo. Palibe chimene ndidasonkhapo tsiku limene lija kuti ndipange deserve kuti pakana anthu achabwerera osandigenda. Mwa chisomo ndidapulumutsidwa. God spotted me. Ndakandipulumutsa ndikundisankhaso kuti ndikhale mmodzi wa ophunzira. Ndiye ndimayenda ndi Yesu amene sanachimwepo nkumandituma ine Maria Magadala zoona pamwera pakhomo panga pa mchimwene wanga nkumamba kucheza ndi Lazaro kumacheza ndi sista wanga Martha ine hulene kulowa nyumba mwa hulene Mulungu amene ngozi kondo okhuluka motani chifukwa cha chikondi cha Yesu and his grace zidapangisa Maria kuswa mafuta a salale ya chaka chonse kupereka mapazi a Yesu kuumira kuti silima mkonda Mulungu kusathangatira ntchito ya Mulungu ndifanya kuti we don't understand God's grace. Kukakamira kumene silibwe zichachikhumi ndizopereka ndifanya kuti we don't understand God's grace. Tinakhala kuti wiki ija inamata timapanga values zimene Mulungu atichitira chisamaliro chonse chimene akutichitira banja lonse tabwera tagwirana kanti galimoto zafika kuthaichinja kutsikatsika basi ukhala kumene kuti tonse tili bwino palibe akudandaula chaka chikutha sibwezi kuti kupereka 50 kwa chambaleka madusi. Chifukwa chiyamiko chimene mayamika na manote zimene mwandichitira Ambuye sangorona ka 50 tabi mukuchita. But if we valued what God is doing to us, his grace, chira Mulungu bwezi kubanga support osana masewe. Bwezi ikupita pasokolo sati masewe. That's why mupeza kuti Zakei atafu na Yesu anali munthu ngati kuna anthu ochimwa anamazwaso. Ansongo anthu amadala nawo osati masewe. Ndi wansongo kukakwera mtengo shortisi. Yesu anakafanga odusi. Koma Mulungu wachifundo kwambiri pa anthu ochimwa onse ansongo Mulungu anapanga sport. Zakei kutenga calm down. Zakei kutsika ineyo lero anthu sawa nyumba zawo ochimwa koma ndikaja kulani kunyumba wako. Zakei ndikukuphunzitsa mawu a Mulungu. Zakei kuona chikondi cha Mulungu, kuona chisomo wachipeza pamaso pa Yesu. Zakei anapita pakoma kutenga ndalama zonse zimene anabera anthu ndikunena kuti ndizabwezera anthu amene ndabera times chakuti ndalama zinopereka kwa anthu osauka. China chili chonse chimadaliracho anapereka Zakei osasala ndi kena kalikonse kumangotsatira Yesu. After finding grace, atapeza chisomo, became obedient and loved Jesus. Anthu osewawa atapeza chisomo adakhulupirira zouza za Mulungu nakhala omvera. Zakei pobweza chumacho adakhulupirira kuti ndimatenga ndalama mwakuba usabe adabweza ndalama. The only proof we can show Jesus is John 14 verse 15. Chimene tingapereke ngati umboni kuti ife tazindikira kuti tapeza chisomo pamaso panu Yehova, tingapereke umboni umenewo kuti tazindikira chikondi chake potani fa Yesu achionena yekha pakamwa pake kuti how can we show kuti we appreciate his grace and tasatambana kukhala anthu olumikizana naye. Akuti cha 14 verse 15. Yohana chapter 14 verse number 15. Verse 15. Ngati mukonda ine, ngati mupanga appreciate grace, sungani malamulo anu. Simayenera kusunga malamulo a Mulungu. Ngati mwagoma ndi chikondi chimene Mulungu ali nacho pali. Ndimaona kauchenekena kaji. Kanali katika video, katika clip kakamona. Amaonetsa mayi wina amunache ampaka nalakulu azakaza mbiri. Ndaba bwana kaba mpana. Ndaba bwacha atenga phone yawo yonchi. Basi mangu sekere. Mbanga phone basi. Ali Frankie. Masegerera basi. Uzapira patima hapa. Mbanga phone basi. Akaza wakana ukishi nango susumirali. Asa. Chibwezi. Ndameneyi ndi madabu ameneyi. Ndianakatenga ngati mtiko nganyali chanji. Shote ndikangomugagadira kamozi nkamozi ndi tizi muna amene munthu woimba kwambiri ndanachinyamula ndikumabwera akuzembelera ndi akutazimera ati ndisuzumire kayi nditani ndione akuzapeza chithunzi mana jambulisa iwowo ndakazawo ata abamwacha achika chithunzi chapachani pafoni nde akumapana mapira dani
akazawo wacho zacheka ndodo chichika basi kena asibwera kwapira dati ukathakusindikira chifundo chikondi chisomo cha Yesu umasanduka munthu wakutani umamukonda. Yesu wandipasa banja umamukonda. Yesu wandipasa wana iyi umamukonda. Kundipatsa ntchito iyi umamukonda. Nde akuti ngati ukonda ine popeza wasindikira kuti wapulumuka mwa chisomo utani usunge malamulo anga. Chisomo cha Baibulo chimapanga munthu opulumuka mwa chisomo kumasunga zolamula za Yehova. Chisomo cha masiku otsiriza counterfeit grace ya Satana kuchipembedzo imampanga munthu opulumukayo kukana malamulo a Mulungu. Ana Mulungu amene amadana ndi malamulo ndi Satana. Yang'anani koyambira kwa chilichonse the beginning ndi Genesis. Mulungu atapereka malamulo, Satana anabwera kuti musamvere idyani chipatso akuletsani. Amadana ndi malamulo a Mulungu Satana. Kumwamba Satana anthu angelo so kumwamba usamvera mkulu amene Mulungu amene ngokhomerera tiye ndisapange zimene akunena. Mukazangomva statement yoti malamulo a Mulungu tisasunge ndi Satana. Chifukwa chisomo chikuchipeza ife cha m'Baibulo Yesu akuti monga masiku a Nowa opulumuka anapulumuka mwa chisomo chomwecho masiku otsiriza opulumuka zapulumuka mwa chisomo. Koma chisomo cha nthawi ya Nowa opulumuka mwa chisomo amasunga zonse zimene Mulungu akutani akulamula. Basi so nkhani yake ikutero with grace which grace have you received? Mukakhala pamene mulipo mukundimverako chisomo chimene mwalandira inu ndi chiti real grace like Noah. Chisomo changati cha Noah that saves chimene chimapulumutsa or fake grace kapena chisomo cha dziko lapansi cha boza that leads people to perishing chimene chimapanga anthu kuti aonongeke. Lino kuti anthu anthawi ya Noah amene sanamanga nawo chombo amene sanalowe mchombo ankanena kuti Mulungu ndi wachikondi tikangomukhulupirira timapulumuka mwachani mwachisomo. Palibe chifukwa choti tizimvera malamulo na kuti mukatule mitengo muzikhomakhoma muzitani pakati mange chinthu pakati katenge zinyama zilowe mmenemo kumene kuti kupulumukatu is saved by works. Kumene kuti kupulumuka ndi zintchito za manja ako sukuzimangira chinthu ndakufuna kupulumuke ndi nzeru zako. Anthu amene apulumuka mwachisomofe Mulungu atisamalira masapulumuka. Ndi fake grace ya nthawi ya Nowa imaletsa anthu kumagwirira ntchito kumamvera zimene Mulungu akunena. Iwo anangokhutitsidwa kuti nanga tilandira Mulungu timapemphera Yehova ndipo pulumutsidwa zathu zili chani zili bwino. Anthu ambiri a dziko lapansi akuganiza choncho kuti angoti andili chisomo sakusoweka kumvera Mulunguso munjira ina iliyonse kugwira ntchito ina iliyonse. Hayi koma kuti that's grace that leads people to perish. What we cherish chimene timachivomera mumtima mwathu ndi kuchisunga determines our destiny. Kaya tasunga chisomo chomamvera Mulungu ndi kusunga malamulo ake chikutionetsa kuti tizathera kumoyo osatha. Kaya tasankha chisomo chomakana malamulo ndi kungopanga zili zonse na bwana tinangolandira Yesu once saved always saved. Tiziwe kutera kuti ifeyo tikhala mu chisomo chimenecho koma tidzaonongedwa. Chifukwa monga masiku a Nowa chomwecho masiku akumapeto kwa nthawi. Whether heaven or hell, kaya ndi moyo osatha kaya ndi chionongeko zonse zikudalira chisomo chimene ife talandira. Patriarchs and prophets. Patriarchs and prophets. Page 109. Patriarchs and prophets. Page 109 to 110. 109 to 110. Paragraph 3. 109. More terrible manifestations. Oh, Father, help us. Mundithandize Yehova kumveketsa bwino pamene tikutseka to your glory in Jesus' name. Amen. More terrible manifestations. Zochitika zopsa kwambiri than the world has ever yet be heard. Zimene dziko silinaone will be witnessed. Zionedwa posachedwa. At the second advent of Christ.
Yesu akababweranso kachiwiri. The mountains quake. Mapiri adzagwedezeka kusweka at him akadzamuona, and the hills melt. Nde mapiri adzasungunuka, and the earth is burned at his presence. Nde dzikoli ndi nyumba zake ndi magalimoto ndi makampani matraki mafactory ndi hiti ya Yehova zidzayaka. Yeah, I'll vomit it. The world, dziko, and all that dwells therein, ndi onse okhalamo. Who can stand before his indignation? Angaime ndani pamene iye watulutsa mkwiyo. And who can abide in the fierceness of his anger? Nahum chapter 1 verse 5 to 6. Muzingolema mavesi zimenda welengazo kutoka pamene popo. Angaime ndani mkwiyo wake ndi kuopsa kwa mkwiyo. Bow, wait a man. Thy heavens, O Lord, kumaba kwanu Yehova, and come down. Ndiye bwera mpasi. Touch the mountains, kudzani mapiri, and they shall smoke. Hata amabwera mapiri acho akugwedera akung'ambika adzakulusa usi. Sikuilisira masewe. Cast forth lightning. Ndetulutsani ziphaliwali zing'aning'ani kuchokera kumwamba zikati boom ng'aning'ani ng'aning'ani. Akuti touch the mountains and they shall smoke. Cast forth lightning and scatter them. Ndakamenya ng'aning'ani run and kutawa. Madoro asukuru, madoro ama college, madoro business, madoro tamba, madoro uhule, asatuluka malodge maless house, and asa tower, au chimo ha fashion, and mamaza zidikile kuti ndalama zilibe pindu, zintu za dziko zilibe pindu, chipali walikulira ndoza ngambika, kulipo kuti akasanga jirani, hai. Vesi lake tukamba za grace nakuti lightning and scatter them, shoot out thine arrows and destroy them. Masalimo 144 verse 5 to 6. Tulusani mivi yanu muwaononge hantu oshima. I will show wonders in heaven above. Ndidzaonesa zopya kwa anthu okana chisomo chintachipeleka kuti asunge zolamula zanga. Hasatulutsa akuti chani? Show wonders in heaven above. Kumwamba kudzaonesa zodabwitsa zimene zizachite. Tsiku lake litachimwa ku South Africa. Ndakhala ndekhandeka ku business. Ndapezeka kuti ndalakwitsa china chake. Ndinamba kumalingalira ambuye. Kodi chifukwa chani munthu ne? Ndimapezeka kuti ndikhale kuti ndolungama apena ndalakwitsa. Ndilungame ndilakwitsa ende ndinakhumudwa kwambiri. Ndinapemphera ambuye mundikhululukire. Ineyo I don't want to see. Sindimafuna. Kuno ndili kuno ndikuziko line yake. Nanga nditafa kutulo ndipulumuka. Nanga ndangotombera museu. Ndinapezeka kuti ndaswala ndima kwambiri ndikupemphera. Koma kumamva bengati Mulungu kuti sana ndikhululukire. Nde usiku wake ndalota Mulungu andandionesa for 5 to 10 seconds. Ziko likamazata zimene pazapanga pamwamba pakatipo. Ndizimene akulemba basi. Siza masewera na Mulungu. Hakuti I will show wonders in heaven above and the signs in earth beneath, blood and fire. Kusakhala moto ukumayaka fa chokera banthaka. Magas ali mpwe and vapor of smoke. Ndekuzaduza chimpepo chinthuzi koma chausi. Machitidwe chapter 2 verse 19. So says it in my verse. And they were voices and thunders. Nekunali ziphaliwali ndi mawu omveka and lightning zinganingani. And there was a great earthquake. Nekunali chivomerezi chachikulu. Limatero Bible.
such as was not since men were upon the earth. Chimene sichidakhalepo chilengedwereni dziko lapansi. So mighty, akuti chachikulu kwambiri, an earthquake and so great. Chivomerezi chachikulu ngati chimenecho, and every island nde zilumba ngati likoma island fled away, zizamba kuthawa m'mazimuchi Zanzibar kuyamba kuthawa anthu atakhala bombo nakasanthu anapakhala Zanzibar ali pamwamba chilumba cha Zanzibar ena ali pa likoma nja kuyamba kuthawa anthu ali bombo. Si siku la masewera ya ndakuti mountain and fell upon and the island fled away, and the mountains were not found. Nema biri azatawa sochi michirwa muyu muzangodaba chukwi wabira na yesu kuyamba kutawa, and they fell upon men. Ndeba maso pa anthu mene ndechi mulili wina mulili 7 fell a great hail out of heaven, kutsakwa zimatala zimiyala, every stone mwala uliwonse about the weight of a talent, half ton. Revelation chapter 16 verse 18, 20 to 21. Musikwema mavesi. Now the verse are many kulowera kusoba. As lightnings from heaven, ndeba mene singaninganiziza wala kuchokera kumwamba, unite with the fire on earth. Zikabati ngani ndikusakumana ndi moto umene ukuyaka kuchokera pansi. The mountains will burn like furnace. Mapiri awa michiruwa azayaka ndikumaoneka ngati mbaula cheka maoneka kuti yapepa ikufira lili piriro, and will pour forth terrific streams of lava. Ndekutsatuluka mpiri mucha chifukwa lafira ziphala zotentha. Koma ndikuopseza anthu no, mukuopseza mfano wasa kama aliya mapanga menu ulendera mazaza fopuka kuchokera pasi henda zatuka mwamba anthu muzayesera kuthawa kwera mu mtengo koma mazaza zisula mtengo iwo zapezeka uli mmalere chimwalaso chanyamuka kuchokera pasi ndi madzi chiza kumenya munthu ba gwesera uwo uli maziti ubwi ali anowa nemuopseza anthu monga masiku anowa akamafotokoza anthu amatine kuti opseza chimozimozi masiku akapete kwa nthawi akaunda kufotokoza anthu ena kuchita mantha nkhani ndi imodzi. Mvetsera ndakuti kuzabwera lava ziphala zotentha, overwhelming gardens and fields, zizagwera minda yonse ndi malima ija malo kana ndi kuma state house kana ndi parliament musagwera ziphala zotentha, villages madera chilimba ndi zinzake ndi mizi, and cities Blantyre, New York, Hong Kong, Dubai kuzakhala ziphala zotentha. Seething molten masses thrown into the rivers will cause the waters to boil. Nezikamagwera mazi kapakichi kafa mazazawira leki Malawi kapa ngati mwilisa mazi sosolera nkulu leki Malawi akapa mulungu akwera kulichecheza kuti kulilisa pange zibwana fambiri timaolera chifukwa cha sketi tizapyemera kufotokozera pano chifukwa cha kuvala kachitu kakafupi kasiriti chifukwa cha tizibwezi kulolera kuvutika konse kukuzapya munthu wati uli mabanja chifukwa cha kachibwezi kena kake kasana 7 kamene sikamata ine ndi Bernard sichimata tinayambirana ku primary ndili ku Blantyre Girls olo ndili pabanja silingasiyane mavuto osewa chifukwa cha Bernard kumabalenu ndio mulungu afuna kuone kuti zipanga zibwana tamvetsera laki Malawi kuwira sending forth massive rocks ndaka mawira mucho azafwapula zimiyala kuchoka mazimo chimwala izibukuswa pazintiana izi unafia kupita mwamba massive rocks, and with indescribable violence ndendi chisokonekero chachikulu chimwala china fiu pa masuku mabira kuwira kucha kuzakhala zoopsa
mulungu size yathu. Massive rocks with indescribable violence and scattering their broken fragments upon the land. Ndemiaija ikakumana mamba isasweka. Bam! Ndeti ziduswa tizabanduka kumamenya anthu kungongo. Bam! Ndenda imene yoyo mazigomera kuti ndipanga zonse zifani mange nyumba. Pali phindu. Chali chisindi kupita ndifani malize school. Pali phindu mapepa lawo. Scattering their broken fragments upon the land and rivers will be dried up. Nemisinja yose ikawira like malawi isauma. Mene wawirira masi wa moto potokuma. The earth will be convulsed. Everywhere will be dreadful earthquakes and eruptions. But was kama bam, kama kunyauka zitukuruka fam. Verse la nimene ngowenga sopano paragraph yotsiriza. Pamene kuamphula za chisomo cha Mulungu. Thus God, Jehovah, will destroy the wicked Oshima from off the earth. But the righteous, amene adapeza chisomo ngati Noah. Kumbuya Noah anapeza chisomo fana lotani olunga. Apa tukufuna ndi kambeza the righteous. Amene adapeza chisomo cha utenga wangalo watatu. Amamfera Yehova, amamfera Yehova, amamfera chisomo, amasunga zona masamu. The righteous, dressed with the righteousness of Jesus. Chisomo cha Yesu chimachivala bwanji. Chifanya rapchile, chiungamo cha Yesu. Chimeliza kubuke nacho, chimachivala bwanji. Bible mama forokosa ndani. Pa Mathayo chapter 22:25, fani zola kwati. Ali Yesu anadaiwa kukwati, ni mpiko wa Adventist. Kapena chikubiro cha Adventist. So kurubira kuti mamuna watu rapida kwati kozera malo azabira kuzatenga mpingo mkazi wake. So pando watu dumelo. Anama likumi everything is Adventism. Mamuna wapira kwaza malo akuzatenga mkazi wake. Ndaba amenali muchikubiro chimenechi amakhala kuti ayilandwa kuchani kuwati. Ndinamela pano kuti anthu onse ali mipingo ya dziko lapansi nanga amakhulupirira kuti Yesu abweranso. Akukhulupirira in the second advent. Kubwera kwa chiwiriko ndi chizungu chake amati advent. Kukhulupirira kubwera kwa chiwiriko ndi adventist. Anthu akupipingo imene ndi ma adventist. Ndiyo inaleza kukhulupirira Yesu abwera. Amakhala kuti wayitanidwa kukwati. Koma ukaba kukwatiro. Pakhomo anthu amapereka zovala kuti munthu asinthe avale zachani za ukwati. Zovala za ukwati ndi makhalidwe ya Yesu. Wabaya kuchipembedzo umayenda kuti uyambe kuuzika kuti kubayi. Ndio umayenda kuti utenge khalidwe la Yesu losaba. Chikololai mamwambeni. Umpembe Mulungu akulengere khalidwe lafanana ndi Yesu losachita chigololo, losaba, losachita maboza, losasirira. Ukakhala ndi khalidwe limene lafana khalidwe la Mulungu. Ndiye unazimvera makhalidwe a Yesuwo ndio makhala kuti wavala chovala cha ukwati. Koma ukabwera ku ukwati akamakuuza kuti ichusapani utisunga sabata nazona sabata sinde kulifuna sabata lilibe ntchito mala mwana athu lapatana iweyo ukana kuvala cha kukwati ufuna ukhale mu ukwati kuti chovala chatani chako mala mwana amene Mulungu akupereka iwe ngati kuti sindisindi wafuna sindisunga sukuvala chovala fa ukuyendera zako iwe ndi Mulungu wa iweyo ukupanga zako za iweyo ndiye ukukana kuvala chovala chimene amapereka pa khomo. Ndichifanyike pozaendera from 1844 ndi investigative judgment. Poyamba kuweruza kumayang'ana anthu a mipingo azafusa nzanga iyo ukupezeka bwanji kuchikhulupiriro cha chipembedzo cha Chikhristu koma usavala chovala cha mkwati. Ndadangwira amene uja kumponya kunja kumene kunali kukuta mama kutani kulira ndi kukuta mama amene ali gahena. Anthu amene apulumuka mwachisomo koma akukana kuvala kusunga malamulo kumamanga zinthu zonse no wapeza chisomo koma Mulungu akumuuza koma chipaki na chilichonse kumatsatira amene anapulumutsidwa. Amene apulumuke kumasunga zolamula zonse za Mulungu mwachisomo atapulumuka mwachisomo ndi amene avala osati khalidwe lawo koma zouza za Mulungu apulumutsidwa. Now tamvetsera titseke ndi akwena kuti but the righteous olungama will be preserved as a sungika zapulumuka in the midst of these commotions. Ati zonse zikufotokozedwa pazi oyera mtima azakhala Mulungu atateteza.
monga nali ku Goshen ana Israeli Egypt yese kuzunzika anthu kubafa zinyama msabwe chani achule kumabwera ndima na ajani kuja ku Goshen anamalizi akona mwene ndemene opulumutsidwa akamene sankhe Yesu kumamsunga malamulo ake okhala ndi umboni wa Yesu akuti mavuto onse akuchitika ife Mulungu azakhala watisunga Masalimo 91 uja iye amene akhala pansi mkakake wamupamwamba azagona mu mthunzi wa wamphamvu yonse. Haleluya. Zonse zikubandula anthu uko ukasankha Yehova uzakhala kuti ka akona mwene angera kuti tumikira mwene ine mafuna ndizakhale kumene kwambuye please chonde Yehova please chonde ndithandizeni ndipulumutseni ine mafuna ndizakhale kumene foka khala kumene kwa Mulungu akudusa tu mafuna kuti anthu akupya kwathu akuzunzika anthu achakona milirija iyo kwangonera kuti ambuye ndimafuna 100% juu usanamalize kuti uwisi angera abulisa kale uyu mwana wanga wele kumamba wele antumona ngabuzukula basi kokoma kumwamba is the comest kutenda kukundu kujia kuti basi yakumwamba irani izatse ena manana yalembe akwene nawo fofo kusogolo ineyo yanga yojira ndi kuti muone kumwamba kofunika kupita. Satana akutipusisa kulenda ngati ndizo zopanda pindu uzivutisa usamagona kulimbikira kugula izi kutani kumanga ichi kutani kutere siku linake kwapa matenda kubwera kudwala kuota kusosoka kutani kumanya kuponya madapana zatirabani zatirapopo mangana siku na gona ndi Yesu ulimbishemekeza ndeta vetsera akuti God will be their refuge and under his wings, hallelujah, shall they trust. Pansi mapiko wake hasakhulupirira ana Mulungu amene ali pansi pachisomo chenicheni. Oh Father, this is very beautiful. Hatakanani madzi akumanyamula pansi fa miyala mitengo manyumba nthawi ya Nowa kumapha anthu kuyesera kuthawa kwera papiri madzi kubwera kunyama anthu onse adafa mozunzika ndikumwalira masacha akapanga mafufu mmene anthu kutani Nowa anali muchombo zonse zimachitikazo Mulungu anamuteteza as it was in the days of Noah pamene anthu azazunzika ndikukumana ndi kulanga kwa Yehova chifukwa chokakamira atapeza chisomo koma osafuna kuvala chovala chakukwati asakumana nazo ndakuti under his wings they trust, says the psalmist akunena wa Masalimo oimba, because thou hast made the Lord popeza kaunda dziko likuta popeza dziko likupereka zokoma udasankha mwana wanga osatsatira chuma cha dziko osatsatira kuchuka kwa dziko udasankha thou had made the Lord udapanga Yehova which is my refuge ukhala pothawira kwako even the most high Mulungu wakumwamba thy habitation udampanga mobisalamu mwako there pamenepo shall no evil before thee poichoipa siza kukwera nthawi imeneyi. Psalms 91 verse 9 komanso verse 10 muzilemba mavesiwo in the time of trouble munthawi ya mazunzo imene ibwere posachedwa sandero ikafompuka he shall hide me in his pavilion asandibisa mngaka yache in the secret of his tabernacle shall he hide me kuzisisi kuseli nkati mwaka chisuwache asandibisa. Masalimo 27 verse 5 God's promises lonjezo la Yehova kumpingo wonse wa dziko lapansi ndi anthu amene akumvera uthengawo. God's promises because popeza he hath set his love upon me popeza udalika chikondi chako pa ine kakumbukira mzimu akuti unene ngati ukonda ine sunga chako malamulo anga because you kept the law by keeping the commandments of God you showed love. Ndakunena Masalimo kunena kuti because thou hast set his love upon me pokuti waika chikondi chake pa ine therefore popeza unaka chikondi chako pa ine umamvera zonena zanga pamenepo I will deliver him. Yehova kuti amenewa ndidzapulumutsa exactly message ya nthawi ya Nowa. I will set him on high ndidzamuyika pamwamba because he hath known my name
Masalimo 91 verse 14. Popeza adadziwadi dzina langa, ineyo ndikamvetsera kulankhula kwa Yehova ndikunena, today, lero, is just the grace of God. Ndi chisomo cha Mulungu for you to use it carefully. Kuti nuyo chilipo chisomo cha Mulungu kuti muchigwiritse ntchito mwanzeru and be saved. Ndikupulumutsidwa. Will I despise the grace and the love of God? Kodi ineyo ndinyozera chisomo ndi chikondi cha Mulungu ichi? Or will, like Noah, appreciate the grace? Kuti kapena ngati Noah tiyamika kuti manthu osewa asangaine kukhala gulu la anthu losamva choonadi ichi, kulandira uthenga umufoni mwanga ndiziwe zonsezi. Appreciated God's grace and work it out his salvation with fear. Nde adagwira zouza za Mulungu, adasimvera ndi kusichita ndi mantha ndi trembling. Paulo akuti work out your salvation with fear and trembling. Anamu akusoweka anthu amene akuzindikira kuti akupulumutsidwa mwachisomo, apeza chisomo chomvera uthenga wanga watatu mwachisomo. Anthu ambiri alibe nthawi ndi mpata omvera zimenezi. Apeza zonse zimene Mulungu achita pa moyo wawo mwachisomo. Chotsalira nanga ndichokuti Mulungu amene akamayankhula mmoyo mwawo, china chilichonse chimene akunena alokonzeka kumumvera. Ana Mulungu, ndikufuna Mulungu andikhululukireni chifukwa cha makani onse amene ndakhala ndikuchita, chifukwa cha zonse zimene wandiuza osamachita. Ndikufuna kuyambira lero andipatse mphamvu ya mzimu wake kuti chilichonse chimene wanena mwachisomo ntapulumutsidwa ndiyambe kuchita, kuti ndivumbulutse mukuchita zolamula zakezo. Azindikire Mulungu wali kumwamba kunena kuti koma kaunda amandikonda. Kwa kuti ngati ukonda ine sungani malamulo anga, mukhala abwenzi anga ngati Nowa, ngati muzichita zimene ndakuwuzani. Mulungu amene akunena kuti la Sabata silophika, silopita kuchikhoso, silopita kuchikwati, silopita ku sukulu, osapanga maubale with the unbelieving. Hayi, zimayi aziveke ndi chamanyazi, asakungoletse moyo wake ndi zolukaluka ndi chanchani. Hayi, akulankhula zambiri zimene watilankhula m'Baibulo. Ineyo ndikunena kuti Ambuye mundithandize kuchita zimenezo, osati foti ndikachita ndipulumutsidwa, koma chifukwa choti ndapeza kuti mmandikonda ndapulumuka mwachisomo. Palibe chimene ndingachite kuposa kumverani ngati munthu wopulumutsidwa. Ngati lili lingaliro langa kuti mwanena kuti olungama azapeza mwayi ngati Nowa mkati mwa mavuto ndi moto zonse zimene wafotokoza kuti mufuna mulange nazo dziko mmene litere kuopsa kwake kuja, tipulumuka tikawerengedwa kuti tapulumuka mwachisomo ndipo taonesa makhalidwe olungama. Ambuye ndithandizeni kukhala gulu limenelo. Ngati lili lingaliro lanu kuti mufuna mukhale gulu lili ngati Nowa, kugwada kulipo, ine ndendatsogola kuti Ambuye nanga pale wochimwa kwambiri osowekera chisomo ndineyo chifundo ndikuthandizidwa. Ngati lili lingaliro lanu tiye tipemphera. Pamene tikupemphera tiye naletsa atchule chimo lake pamaso pa Mulungu. Ndimene afuna Mulungu wakumwamba kuti amuthandize mu dzina la Yesu Khristu. Atate, tikuthokoza chifukwa cha madzulo anonso mu msonkhano amene mwatilankhula mwachindunji. Tamvetsetsa mwachisomo chanu kunena kuti tipezeke pokanthawi chimo, komanso kuti uthenga upezeke mufoni mwathu, ndiye kuti tapeza ufulu kapena chisomo pamaso panu. Titapeza chisomo ndi ufulu ngati Nowa, taphunzira kuti tikuyenera kuyamba kuchita chilichonse chimene muzilankhula tsopano, kuti pakutero tivule makhalidwe akale, tife kukhalidwe lathu ndi zisankho zathu zija, tivale chovala cha ukwati. And tikapekera this righteousness of Jesus, tikhala gulu limene tapereka mzimu wachinenero muja umene akunena kuti and the righteous, Mulungu wakumwamba adzawateteza pansi mapiko ake. Tamva zoopsa za mathero a dziko, sitikufuna ife takwada pano kusakhala wonongeka pamene. Tikufuna Yesu kuti mutichitire chifundo ndi kutipulumutsa. Tili ndi makhalidwe onyansa amene sanamakonga kuti pakulira ochepa zina kumachita bwino, kuti zimenezo zilepheretse kupulumuka tikupemphera kuti mutikhululukire. Ndipo tipatse mzimu wanu azule zonsezo ndi kutilengera khalidwe latsopano mu dzina la Yesu Khristu. Aliyense amene ali pano ali ndi mbali yace imene wakulankhula nanu, mulole kuti pakutha pa msonkhano uwu ifeyo tikhale titapulumutsidwa mu dzina la Yesu Khristu. Tikhale kunyonga mawu ako kumabwerera kunyumba mutiyendese bwino, mukati muyendese popano mawu. Tipangeni kubweretsa alendo anzathu ndi abale, komanso mauthenga watikagawiridwa tiperekenso kwa anthu osiyanasiyana.
ndikufuna kupemphera ngati mtumiki wanu titatha kuphunzitsa nkhani ya chipulumutso tayamba tathana ufumu wanu ana anu awo amene zopethera za matenda zakusowa zinthu zosiyanasiyana ufiti matsenga mikangano mapoti mbanja ana kufuta kuledzera bambo kusapemphera amayi mwano zochitika za mpiri ufiti matsenga satanism wina aliyense mumuyenderera sabata pano masana titakhala kumva maomboni azimene mwakhala kuchita msonkhano mulole mutiyendere wina aliyense kuchosowa chake chifukwa cha dzina la Yesu Khristu apemphera amen.